কেন কারখানাই তো গুজরাটে সানন্দে চলে গেছে, এখন তাহলে জমির প্রয়োজন কি? উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিয়ে কি জমি ছেড়ে দেওয়া যায়? সিঙ্গুর মামলায় টাটা মোটরসের আইনজীবীকে প্রশ্ন করল সুপ্রিম কোর্ট। মক্কেলের সঙ্গে কথা বলার পরই তিনি বিষয়টি আদালতে জানাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন টাটা মোটরসের আইনজীবী হরিশ সালভে। সিঙ্গুর আইনকে কলকাতা হাইকোর্ট অসাংবিধানিক বলে রায় দেবার পর সর্বোচ্চ আদালতে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করে রাজ্য সরকার। আজ ছিল সেই মামলার শুনানি চলাকালীন টাটার আইনজীবীকে এই প্রশ্ন করে আদালত। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিদ্ধার্থ মিত্র, টাটা মোটরসের আইনজীবী। সিদ্ধার্থ বাবু, আজকে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক কি জিজ্ঞাসা করেছে আপনাদের? We submitted when the matter was called on, যখন ম্যাটারটা প্রথম ডাক হলো, স্টেট গভর্নমেন্ট asked for an adjournment as their counsel was not there. Then the Supreme Court said yes, the act has been struck down, so we shall consider whether it is a valid act. But when we consider that, we would also want some response to you that since you have a lease for 90 years, what do you propose to do with the land? Do you want to put it to any alternative use? Now, what are your intentions? So we would like to know that on the next date of hearing. And the next date of hearing has been fixed for the 16th of August. এইটাই ওনারা জিজ্ঞেস করেন কি what do you want to do with the land? 16th August ওনারা ম্যাটারটা রেখেছে লিস্টে, and we will have to respond, but they will also first decide. ওনারা বলেছেন আমরা ফার্স্ট আমাদের এটা ডিসিশন নিতে হবে কি whether this Singur Land Development and Rehabilitation Act is valid or not, because the High Court has struck down the act. We will first have to decide that question, but at the same time we would want an answer from you whether or not you want to use the land, what intentions you have. This is exactly the question which was posed to us by the judges of the Supreme Court. এর জবাবে আপনারা কি বলেছেন? এর জবাবে আমরা আজকে কিছু বলিনি, আর they didn't even want an answer. They said you consider that, we are not going to ask, we don't want you to answer just now today, you consider that and come with your response on the next occasion. এর জবাবে আমরা কিছুই বলিনি, আমরা বললাম we will consider, তখন ওরাও বলল we don't want an answer today. এক্ষুনি জবাব দিতে হবে সেটা কোনো মানে নেই। on the next date of hearing, when we hear the main matter, then we will consider. আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে that there is another petition before the Supreme Court, যেটা আগে অ্যাকুইজিশন হয়েছিল, Land Acquisition Act under the CPM government, আগের গভর্নমেন্টে, which was held to be valid by the High Court. High Court held that acquisition to be valid. That judgment is also before the Supreme Court today. তো ওই এসএলপিটা, স্পেশালি পিটিশনটা, ওটাও শুনানি হবে কি গোড়াতে যে সিপিএম গভর্নমেন্ট যেটা গভর্নমেন্ট অ্যাকোয়ার করেছিল 2006 সালে for setting up this project, whether that acquisition is valid or not. So there are three sets of petitions before the Supreme Court. One challenging the initial land acquisition in 2006, and the second petition is challenging the validity of the Singur Land Development and Rehabilitation Act. সিদ্ধার্থ বাবু, জমির ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কি কোনো কথা হয়েছে? The judge said ki if we have to go into these issues, compensation is a point. If you have been removed from the land, if you were not allowed to set up the plant, what losses you suffered? Well, if it comes to that, we will have to direct the state government to give you adequate compensation for the loss you have suffered by failure to put up, but by not being able to put up the plant in Singur and for having to go to Gujarat to set up the plant. That is also a question we will have to go into.